지금 미국 공화당에선 비벡 라마스와미라는 후보가 돌풍을 일으키고 있습니다. 그는 바이든 정부의 백신 정책을 지지했지만 딥스테이트를 몰아내자고 말합니다. Who will tell you this is the time for reform. We need to work within the institutions we have. We should incrementally reform them for the better. But that's a false promise. They don't know it's a false promise, but when those institutions, when that government, when that deep state has become so rotten, we can no longer just fix it from the top. This is not a moment for reform. I don't stand for reform. I stand for revolution. This is the moment of the American Revolution, those 1776 ideals that set this nation into motion 250 years ago. 비벡 라마스와미는 최근 트럼프의 부통령 후보로 언급되기도 합니다. Have you thought of Vice President Ramaswamy? Well, I think he's great. Look, anybody that said I'm the best president in a generation, I don't know, you'll have to define generation, but it's a long time. And he said it a couple of times, and he said it in 100 years. So I have to like a guy like that. You know, I can't get upset with him. He's got good energy, and he could be in some form of something. I tell you, I think he'd be very good. I think he's very good. I think he's really distinguished himself. So first, let me just address a question that is on everybody's mind at home tonight. Who the heck is this skinny guy with a funny last name, and what the heck is he doing in the middle of this debate stage? Last person in one of these debates, Brett, who stood in the middle of the stage and said, "What's a skinny guy with an odd last name doing up here?" was Barack Obama, and I'm afraid we're dealing with the same type of amateur standing on stage tonight. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. I was a skinny guy with a funny name. No, you can't elect a skinny guy with a funny name to the presidency of the United States. A skinny kid with a funny name named Barack Obama can grow up to be president of the United States. 이딴 말 믿지 말라고. 우연의 일치가 분명해. 눈 깔어. 어디서 가스라이팅을 하고 지랄이여. 깔어. 비벡은 현재 미국 보수층의 마음을 사로잡고 있습니다. 비벡이 하고 있는 말은 공감할 만한 이야기들이 많습니다. 그는 심지어 CBDC도 반대하고 있습니다. 그리고 비벡은 비트코인을 사랑합니다. There's a lot of talk about moving into this digital currency, this central bank currency. How is that going to affect us? And do you think this is going to happen? I do not think it's going to happen if I'm president, and I expect to be president, so it's not going to happen. And the good news is this is something the next president can and absolutely is able to do. The real threat with the central bank digital currency is that China's doing it for a different reason, right? The argument here is that China's doing it so we have to keep up with the Joneses or keep up with the Jinpings, as the case may be, and keep a strong dollar. No, it's the opposite. China's doing it because they want to penalize citizens. They want to weaponize the currency to say that if you're out of step with what the CCP wants you to do, well, you're going to have the money in your bank account wiped out. And we've seen a move taken from that playbook taken from Trudeau. 딥스테이트를 몰아내겠다는 비벡. 이 멋진 이야기를 하는 젊은이를 저는 정말로 믿고 싶습니다. 하지만 그는 소로스 장학생이었습니다. 내 일할 줄 알았다. 한 가지 흥미로운 것은 그는 백신은 찬성하지만 딥스테이트를 몰아내겠다고 말합니다. 그래서 그의 행적에 대해 조사를 해보았습니다. 그는 중국 상하이와 베이징에서 백신 패스를 개발하는 회사를 런칭했던 인물입니다. 그는 제약계에서 가짜 임상 결과를 가지고 주식 먹튀를 했던 것으로 유명합니다. 이게 당시 비벡이 해먹었던 먹튀 차트입니다. 내 일할 줄 알았다. 비벡이 비난하는 딥스테이트도 이렇게 먹튀를 잘하지는 못할 것입니다. 그는 2021년 세계경제포럼 영 글로벌리스트로 뽑혀서 클라우스 슈왑과 사진을 찍기도 했지만 대선에 출마하며 사람들이 그의 이런 이력을 지적하자 세계경제포럼이 자신의 허락 없이 자신의 이름을 웹사이트에 사용했다고 세계경제포럼을 고소합니다. 이딴 말 믿지 말라고. 우연의 일치가 분명해.
그는 사람들이 듣기 좋아하는 이야기를 하고 사이다 같은 발언을 하지만 이 사람은 기회주의자에 불과합니다. 하지만 미국 공화당 지지자들은 비백을 열렬히 지지합니다. 그들은 삶이 너무나 힘들고 자신들의 문제를 해결해줄 영웅이 필요하기 때문입니다. 아무리 그 영웅이 허상일지라도 말입니다. 제가 이래서 직접 민주주의를 해야 한다고 주장을 하는 것입니다. 국민들 스스로가 국민들을 대표하기 시작하면 진짜 혁명이 시작하기 때문입니다. So I obviously can't speak for other companies other than Axovan, but what I can tell you is that RVT-101 is a unique drug that we actually think could help millions of patients with Alzheimer's disease. Our focus is actually on the treatment of Alzheimer's disease, dementia, and other forms of dementia. We've actually put together what I view as a top-notch team in the industry, involving the developer of the most widely used drug to treat Alzheimer's disease, who actually led our due diligence on this asset, and actually will lead our development program going forward. When those institutions, when that government, when that deep state has become so rotten, we can no longer just fix it from the top. This is not a moment for reform. I don't stand for reform. I stand for revolution. It would be fundamentally uncourageous for Donald Trump to refuse to debate. Do you think Trump should attend this first RNC debate? I don't have a strong opinion on it. 트럼프는 너무 훌륭하지만 사람 보는 눈이 없어요. 그건 우리가 이해해야 해요. 그렇게 사람 보는 눈이 없고 아첨에 잘 속는데 그런 사람이 어떻게 딥스테이트를 무찌르죠? 트럼프는 천재라서 일부러 적을 가까이 두고 높은 자리에 관직도 주고 그러는 거예요. 손자병법 같은 사람이에요. 다 전략이라고요. 진심으로 하는 이야기 맞나요? 저 같은 사람은 아무리 봐도 이해가 되지 않지만 제가 부족해서 이해가 안 되나 봅니다. 트통의 깊은 뜻을 알려주셔서 감사합니다. I've got nothing in common on the surface with Vivek Ramaswamy, different religion, race, background, from different state. It's like he's from a different business. I don't care. I just think he's super smart and he takes these problems seriously. I would vote for him in a second. I couldn't agree with you more.